continue. Marx, after this, Marx is giving his notions regarding ideology. Ideology নিয়ে মার্কস যেটা বলছে যে the ruling class represents its own interest and the interest of the people as a whole. Ruling class কি করছে? নিজের ইন্টারেস্ট দেখছে আর interest of the people as a whole এই জিনিসটাকে ruling class represent করছে. Like look at the capitalists or look at the politicians, look at the bourgeoisie. When we think of a society, how the society is sorry being shaped. Think about this. একটা সোসাইটিকে শেপ করা হচ্ছে কি করে? শুরুতে বলেছিলাম যে the capitalists want to make the society look in the image it prefers. যেভাবে ক্যাপিটালিস্ট চায় আমাদের সোসাইটিও সেইভাবে চলছে। আমাদের সোসাইটিও ঠিক সেইভাবে চলছে যেভাবে ক্যাপিটালিস্টরা দেখতে চায়। তো এখন the modern state, as Marx says, is but a committee for managing the common affairs of whole bourgeoisie. মার্কস বলছেন যে আমাদের যে স্টেট সিস্টেমটা it is working as a committee for managing the common affairs of bourgeoisie. বড় লোকদের স্বার্থ দেখে চলার জন্য একটা সিস্টেম চলছে, that is what we call a state. And Marx observed that the class which is struggling must gain political power in order to represent its interest as general interest. So Marx's ideology Marxকে বলছে যে no, it is not the capitalists who should gain the power, but it is the proletariat, the working class, who are literally producing using the resources. যারা প্রডিউস করছে তাদের হাতেই ক্ষমতাটা থাকা উচিত, প্রোডাকশনের স্পেশালি যে ইনসেন্টিভটা তাদের হাতেই থাকা উচিত। দিস ইজ মার্কস কনসেপ্ট অফ ইডিওলজি অ্যান্ড মেন বেসিক ইকোনমিক ভিউ কি মার্কসের? Developing the distinction between use value and exchange value. আরে শুনতে পাচ্ছিস তোরা আমার কথা? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So developing the developing the distinction between use value and exchange value, Marx arrived at the notion of surplus. মার্কস বলছেন তো এখন ইউজ ভ্যালু আর এক্সচেঞ্জ ভ্যালুর কথা জানতে হবে। ইউজ ভ্যালু মানে যে রিসোর্সটা ওখানে ইউজ করা হচ্ছে, কোন একটা প্রোডাক্ট তৈরি করতে গেলে যে রিসোর্সটা ইউজ করা হচ্ছে, ইনক্লুডিং দ্য লেবার, লেবারের ওয়েজ, প্রোডাকশনের জন্য যে মেটেরিয়াল গুলো রাখছে তার যে পয়সা, accumulating everything you get the use value. And what is the exchange value? When you sell it, how much money you get. So there is a difference between them. That is profit. That is profit. Marx calls profit the surplus value. Profit ke Marx surplus value বলে। And এই surplus valueটা কার হাতে থাকে? surplus valueটা কার হাতে থাকে? surplus valueটা থাকে literally in the hand of the industrialist, in the hand of the capitalist. Then এই যে মুনাফাটা পাচ্ছ, এই যে প্রফিটটা পাচ্ছ, in this profit Marx says that the labor power should have a share, but nowhere the labor power is given the share. It is incompletely, literally labor power কে একদম মানে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক আছে? লেবার পাওয়ারকে কম্পেনসেট করা হয় না ঠিকঠাক। দ্য লেবার শুড বি কম্পেনসেটেড উইথ ওয়েজ, এটা ঠিকঠাক দেওয়া হয় না। কিন্তু সারপ্লাস ভ্যালু থেকে দ্য প্রফিট ইজ গেইনড বাই দ্য ক্যাপিটাল। মার্কস আরো একটা কথা বলছে, Marx saw this form of economic exploitation as underlying the ultimate downfall of capitalism. Marx বলছে যে no long this type of social system or economic system cannot run for long.
এরা দীর্ঘদিন ধরে চলতে পারে না। দিস টাইপ অফ ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম ক্যান নট রান ফর লং। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলা এর পক্ষে সম্ভব। And ultimately capitalism will fall. And capitalism will ultimately give way to communism, leading to a common ownership of land and means of production. Means of production কি এই মেশিন ফ্যাক্টরি এগুলো, and obviously land, এগুলোর কমন ওনারশিপ থাকে। তো ক্যাপিটালিজম থেকে কমিউনিজমের দিকে যাওয়ার রাস্তাটা কি বোঝাচ্ছে? মার্কস is ultimately looking for a revolt from the working class, the revolt from the proletariat. And for that, Marx is suggesting the division of labor, এটা মারাত্মক ভাবে প্রলেতারিয়েটদের ইউনিফাই করার এগেনস্টে কাজ করে। Because the labor is alienated from its product, লেবার প্রোডাক্টের সঙ্গে এক ফিল করে না, আর কি লেবারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া, স্ট্যান্ডার্ড আলাদা করে দেওয়া, ওয়েজ আলাদা করে দেওয়া, একদল লেবার আরেক দলের থেকেও নিজেদের অ্যালিয়েনেটেড ফিল করে, এই জন্য এরা নিজেরাই ইউনাইটেড হতে পারে। And that is what capitalism wants. তারা চায় না লেবার ক্লাস, ওয়ার্কিং ক্লাস, প্রোলেটারিয়েট ইউনাইটেড হোক। But if they are united, if they go against the capitalists, the bourgeoisie, ultimately the bourgeoisie will fall. And মার্কস বলছে যে এর এগেনস্টে যে গভর্নমেন্টটা তৈরি হবে, that should be a commune. What is the commune? যেখানে the state will procure all the produced things, the state will procure all the grains, and ultimately the state will own all the factory and all the means of giving job, that is all the means of relating an individual to the production. And therefore the state will distribute the resources equally to everyone. সবাই সেম স্যালারি পাবে, সবাই সেম থাকার জায়গা পাবে, সবাই সেম খাওয়ার জিনিস পাবে, স্টেট সেটাকে প্রকিউর করবে। এই কমিউনিজমের ধারণাটা মার্কস দিচ্ছেন। এখন মজার কথা হচ্ছে, মার্কসিজমে কিন্তু মহিলাদের নিয়ে যে খুব বেশি কিছু বলা হয়েছে সেটা নয়। মার্কস তো মহিলাদের নিয়ে কোনো কথাই বলেননি। রাদার ফ্রেডরিক এঞ্জেলস তার একটা বই, দ্য অরিজিন অফ ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি এন্ড দ্য স্টেট, there he is talking about women's rights. কি বলছেন এঞ্জেলস? থ্রি মেন ফর্ম অফ ম্যারেজ, একদম হিস্টোরিক্যালি উনি ব্যাখ্যা করছেন ম্যারেজের ফর্ম গুলো। কি বলছেন? দ্য পিরিয়ড অফ স্যাভেজারি দেয়ার ওয়ার গ্রুপ ম্যারেজ, একটা ছেলে দু তিনটে মেয়েকে বিয়ে করতো, দু তিনটে মেয়ে একটা ছেলেকে, মানে ইট ওয়াজ ডান। And then the period of barbarism. Barbarism এর মানে যখন মানুষ একটু উন্নত হলো, বাট স্টিল দে ওয়ার বারবারিক। তখন কিন্তু পেয়ারিং ম্যারেজ, একজন ছেলের সঙ্গে একজন মেয়ে। Then mankind became civilized. And then monogamy supplemented by adultery and prostitution. দেখো, পেয়ারিং ম্যারেজেও কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল যে একজন লোক এক সময় একজনকে বিয়ে করছে, বাট একসঙ্গে দু তিনটে ওয়াইফটা থাকতে পারে। But when they became civilized and then they legalized monogamy, তারা মনোগ্যামিকে লিগালাইজ করেছে। মার্কস বলছে তার ফলে কি হচ্ছে, আলটিমেটলি দ্য মেল অ্যান্ড দ্য ফিমেল বোথ আর নট স্যাটিসফাইড বাই সিঙ্গল ম্যারেজ। ফলে অ্যাডাল্টারি হচ্ছে, প্রস্টিটিউশন। প্রস্টিটিউশনের কথা বেশি বলছেন কেন? বিকজ দ্য সোসাইটি ইজ মেল ডমিনেটেড, ফলে প্রস্টিটিউশনটা বেশি। আর মার্কস বলছেন যে সিভিলাইজেশনে মনোগ্যামি হওয়ায় আরো একটা প্রবলেম হচ্ছে। কি? At the time, it was said that the women, at the very beginning of civilization, the women were literally found equal with the men. And then suddenly the equality disappeared, and the mother right was eventually overthrown. That is, the daughter will not inherit the property of the family. যেটা তোমরা প্রাইড এন্ড প্রেজুডিসে পড়ছো, যে ফ্যামিলিতে যদি সব মেয়ে হয় তারা প্রপার্টি পাবে না। ইউরোপিয়ান সোসাইটিতে এটা হয়েছে। ফলে কি হয়েছে, the males are getting the priority over the women. সেই সময় আরেকটা কি প্রায়োরিটি পেয়েছে, যে সমস্ত ছেলেদের প্রাইভেট প্রপার্টি থাকছে তারা আরো বেশি প্রায়োরিটি পাচ্ছে।
যখনই ইনহেরিটেন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে, ছেলেদের প্রপার্টিটা তখন কনফার্ম হয়ে গেছে। কিভাবে না, এক, ছেলেরা যদি নিজের বাবার প্রপার্টি পাবেই, এটা কনফার্ম। অন দি আদার হ্যান্ড, যদি তার ইনলজে কোনো বাড়িতে ছেলে না থাকে, তখন কিন্তু ওই জামাই বলো, নেক্সট ছেলে বলো, মানে ছেলেদের প্রপার্টিটা কনফার্ম হয়ে গেছে। এটাকে এঞ্জেলস বলছেন হিস্টোরিক্যাল ডিফিট অফ ফিমেল সেক্স। তারপরে উনি কি বলছেন না, ফাদার রাইট অ্যান্ড মোনোগ্যামি গেইনিং প্রায়োরিটি। যখনই ছেলেদের প্রপার্টির উপর রাইটসটা এস্টাবলিশ হয়ে গেল, আর একটা ছেলে একটাই বিয়ে করতে পারবে, এই ব্যাপারটা যখন এস্টাবলিশ হলো, তখন কি হচ্ছে, ম্যারেজ বিকামস অ্যান ইকোনমিক রিলেশনশিপ, হোয়াট ইউ হ্যাভ সিন ইন প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস। তখন কিন্তু ওই ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না, মেয়েটার সিকিউরিটি, দ্য ফাদার ইজ বাইং দ্য সিকিউরিটি ফর হিজ ডটার, দ্য ফাদার ইজ বাইং ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি ফর দ্য ডটার। মোটামুটি ক্লাস ম্যারেজটা এইরকমই একটা ইকোনমিক রিলেশনশিপের জায়গায় যায়। অ্যান্ড ইন এ ফ্যামিলি দেন দ্য হাজবেন্ড ইজ দ্য bourgeoisie অ্যান্ড দ্য ওয়াইফ represents the proletariat। এটা এঞ্জেল বলছেন, এবং এঞ্জেল এর এগেইনস্টে যে রেক্টিফিকেশন গুলো দিচ্ছেন, সেটা হচ্ছে ইমানসিপেশন অফ উইমেন ইজ, বলছেন কি, the first premise for emancipation of women is the reintroduction of the entire female sex into republican destiny। যে রিপাবলিক তৈরি হবে, বাট মার্কস যখন বা এঞ্জেল যখন লিখছে, দেন দে ওয়ার literally writing in a republic, তখন একটা প্রজাতন্ত্র ছিল। and they saying that in a republic the women should be introduced in industry। তাদের চাকরি দিতে হবে, এবং সবসময় যে সেই চাকরিটা খুব অফিস কেয়ারটেবল জব, সফিস্টিকেটেড জব হবে তাও না, লেবার জবেও মহিলাদের রাখতে হবে। তাহলে কি হবে, দ্য উম্যান উইল আর্ন সামথিং ফর হারসেলফ। যতদিন না পর্যন্ত কমিউনিজম এস্টাবলিশ হচ্ছে, যতদিন না পর্যন্ত the state is equally compensating each and every labor, তার আগে পর্যন্ত অ্যাটলিস্ট এই জিনিসটা সার্টেন করতে হবে that women are taking part in the production process, they are taking part in industries, in all laborious work, and therefore they are getting paid the wage। আর একটা জিনিস কি বলছেন, when the means of production becomes common property, the individual family will cease to be economic unit of the society। বলছে যখন প্রোডাকশন থেকে যা যা লাভ হবে, যে বেনিফিটটা পাবে, যে প্রফিটটা উঠবে, that will be accumulated by the state for dividing equally among every individual। তখন যে জিনিসটা হবে, ফ্যামিলি যে সোসাইটির ইকোনমিক ইউনিট, সেই ধারণাটা তখন বন্ধ হয়ে যাবে। বিকজ তখন আর ফ্যামিলির উপর ডিপেন্ড করতে হবে না। তখন তোমার মেয়ের বিয়ে হলো কিনা ওকে ভাবতে হবে না যে আমার একজন ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলো যে কিছু ইনহেরিট করতে পারে না। সেটা ছাড়াও স্টেট কোনো একজন ইন্ডিভিজুয়াল মহিলাকে চাকরি দেবে, অ্যান্ড তার এগেন্সটে স্টেট ইকুয়ালি সবাইকে পে করবে। সুতরাং একটা ছেলের সঙ্গে একটা মেয়ের কোনো পার্থক্য থাকবে না। তো ওই ইকোনমিক ফাউন্ডেশন অফ মনোগ্যামি উইল ভ্যান। তখন মনোগ্যামিক যে ইকোনমিক ফাউন্ডেশনটা ছিল, মরাল ফাউন্ডেশনটা খালি থাকবে, মনোগ্যামের সঙ্গে ইকোনমিক রিলেট করে যে জিনিসগুলো থাকছে সেগুলো আর থাকবে না। ঠিক আছে, তো এইটা হচ্ছে মোর অর লেস মার্কসিজমের থিওরি। এই থিওরিটুকু কি বোঝা গেছে? কিরে, হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তবে হ্যাঁ স্যার, একটু স্যার ম্যাটেরিয়াল বল। দেন। হ্যাঁ, মেটেরিয়াল তো দেবো, অবভিয়াসলি মেটেরিয়াল দেবো। আচ্ছা, মেটেরিয়াল এরপরে আরো বেশি পাবি। এই মেইন এই কটা থিওরির থেকেও বেশি মানে মেটেরিয়াল আরো পাবি ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিটিক নিয়ে যখন পড়া। তো এরপরে একটু মার্কসিস্ট ক্রিটিসিজমে ঢোকা যাক। এটুকু স্যার বলতে পারি যে এম এ তে যখন স্যার এম এ তে পড়তাম, এবং যখন আমার এই পেপারটা ছিল, যিনি আমাকে এইটা বুঝেছিলেন,
হুম। তার থেকে স্যার আমি অনেক স্যার অনেকটা বেটার বেটার স্যার বুঝতে পেরেছি মার্কসিজম কি এবং কেন এবং কোথায়। স্যার থ্যাংক ইউ দেখ স্যার। বাবা, এইটাই হচ্ছে আমার মানে এইটুকুই পাওয়া, যে তোরা বলছিস যে তোরা থিওরিটা বুঝেছিস। আমার একটাই খালি লক্ষ্য, যে বাবা আমি যেটুকু বোঝাবো তুই যেন একটা বাচ্চাকে সেটা বোঝাতে পারিস, আর কিছু না। তো নাও উই লুক এট মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজম। আমাকে এটা পড়াতে হয়, এই পেপারটা আমাকে পড়াতে হয় কলেজে। তো মার্কসিস্ট লিটারারি ক্রিটিসিজমের মেন প্রপোজিশন গুলো মার্কসের কি ছিল সেটা আমরা এতক্ষণ জেনেছি। এটা নিয়ে আর বেশি কথা বলবো না, বাট মেন যে জিনিসটা আমরা এখানে দেখবো, একটা হচ্ছে যে জিনিসটা এর আগে বলা হয়নি, যেখানে আমাদের লিটারারি ক্রিটিসিজমের দিকে আসে। দেখো, আমরা এতক্ষণ কি পড়েছি, একটা ইকোনমিক থিওরি পড়লাম, বাট উই আর রিডিং মার্কসিজম as a part of literature. Then what is the difference between Marxist literary criticism and Marxism? First of all, you need to understand that Marxism did not literally evolve as a literary theory. It evolved as a financial theory, economic theory. এই ইকোনমিক্সের ক্লাসে অনেক বেশি রেলেভেন্ট মনে হয় মার্কস। তাহলে আমরা কেন পড়ি? তার কারণ দুটো প্রপোজিশন। এক, ল্যাঙ্গুয়েজ আর লিটারেচার, এই দুটো জিনিসই কি করে, লিটারেচার বেসিক্যালি সোসাইটিকে তুলে ধরে, অ্যান্ড সোশ্যাল প্রবলেমকে বুঝতে গেলে তার ক্লাস স্ট্রাকচার বুঝতে হবে, তার ফিনান্সিয়াল ওয়ার্কিং। লিটারেচারের একটা বেসিক প্রপোজিশন যে লিটারেচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ সোসাইটি। এটা বুঝতে গেলে আমাকে এই মার্কসিস্ট থিওরিটা জানতে হবে। And then another thing is working of language. Language emerges as a social product, and not only that, language emerges from cultural acceptance, যেটা আমরা এতক্ষণ পড়েছি স্ট্রাকচারালিজমে। আর একটা ব্যাপার কি, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ সোশ্যাল প্র্যাকটিস, দ্যাট সোশ্যাল প্র্যাকটিস which literally collects its jargons and words and usages from class practice. যে জন্য অ্যারিস্টোক্রেসির ভাষা একরকম হয়, লেবার ক্লাসের ভাষা একরকম। ওই যে অ্যাব্রাপ্টনেস অফ সাইন্স সিস্টেম পড়েছি, সিগনিফায়ার সিগনিফাইড, এবং এই সিগনিফায়ার দিয়ে যে সাইন্স সিস্টেমটা তৈরি হচ্ছে সেটা কিন্তু লিটারালি ইজ ভ্যারিয়েন্ট অ্যাকর্ডিং টু ক্লাস স্ট্রাকচার। ক্লাস স্ট্রাকচার পাল্টে গেলে এই সাইন্স সিস্টেমে বিশাল বড় কাজ। therefore ল্যাঙ্গুয়েজ লিটারেচার এগুলোকে ঠিকঠাক বুঝতে গেলে মার্কসিজম। And then Marxist literary criticism focuses on a very interesting thing. See, they look at literary work and creative work, including art, architecture, everything, as products, where the author or the creator are creative labor, because they sell it in the modern world. তুমি ভাবো, আজকে তোরা যে জামাটা পরে আছে, অন্য কিছু বলছি না, যে জামাটা পরে আছে, সেই জামাটার ডিজাইনটা প্রথম যে করেছিল যে আর্টিস্ট, he created it out of creativity, and then he sold it to the fashion industry, সে কিছুটা পয়সা পেয়েছে তার থেকে, and then the capitalist is reproducing it through industrial circuit as, sorry, in a great quantity. তাহলে ওই ক্রিয়েটিভিটিটা দিয়ে আলটিমেটলি প্রফিট তুলছে কে? ইন্ডাস্ট্রি। and he is paying the creator for that creativity, তাকে একটা ওয়েজ পে করে দিচ্ছে।
তাহলে the creator has turned into creative labor। তাহলে আমরা মার্কসিস্ট লিটারারি থিওরি দিয়ে মেইনলি যেটা দেখবো বা মার্কসিস্ট থিওরিটা লিটারেচারের ক্ষেত্রে কেন অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে, বিকজ উই উইল লুক literally on a work of literature as a commodity। আরেকটা কি, a focus on the connections between class struggle as the inner dynamic of history and literature as the ideologically refracted side of society। So class struggle, তার সঙ্গে হিস্ট্রি লিটারেচার এগুলোর কি সম্পর্ক, দ্যাট ইজ হাউ হিস্ট্রি অ্যান্ড লিটারেচার অর রাদার লিটারেচার হাউ ইট রিফ্লেক্টস হিস্ট্রি অ্যাজ আ ক্লাস স্ট্রাগল। হিস্ট্রিকে ক্লাস স্ট্রাগল হিসেবে লিটারেচার কিভাবে দেখাচ্ছে সেটা দেখা, অ্যান্ড ওই মার্কসিস্ট যে ইডিওলজিটা আছে বা মার্কসিস্ট কম্পোনেন্ট গুলো আছে এক্সিস্টিং টেক্সট গুলোকে সেই পয়েন্ট অফ ভিউতে অ্যানালিসিস করা যায় কিনা, দ্যাট ইজ হাউ দ্য এক্সিস্টিং টেক্সট আর reflecting the Marxist ideology। and আরেকটা জিনিস যে ভবিষ্যতে মার্কস বা আদার মার্কসিস্ট ক্রিটিক্সরা যেভাবে মার্কসিজমকে এস্টাবলিশ করেছে তারা লিটারেচার এজ এ জনার তার সেটাকে কিভাবে লেখা হবে এইসব নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলে গেছেন কিনা, যে খালি কি এক্সিস্টিং লিটারেচার বা যে লিটারেচারটা লেখা হচ্ছে সেটাকেই মার্কসিজম দিয়ে অ্যানালিসিস করবো, নাকি মার্কসিজমের থিওরিটাকে আমি এস্টাবলিশ করার জন্য কিছু লিটারেচার লিখতে পারি। ঠিক আছে, তো এই জিনিসগুলো মোরালেস আমাদের পড়া বা প্রপোজিশন। এবং শুরুই করবো আমরা এঞ্জেলসের একটা কমেন্ট দিয়ে। এঞ্জেলস টিপিক্যালিটির উপর বলছেন, টিপিক্যালিটি বেসিক কোন জিনিসটা আর্ট বলবে। And Engels is saying that art should express what is typical about a class or a peculiar intersections of ideological circumstances। Ideological circumstances, Marxist ideology মানে তোমরা বোঝো, the ideological circumstances will obviously lead to discussions on class interest। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আর্ট কি এক্সপ্রেস করবে, it will be typical about a class, মানে আর্ট একটা ক্লাসকে নিয়ে কথা বলবে, and peculiar intersections of ideological circumstances মানে এই যে মার্কস ইডিওলজিক্যালি কিভাবে সোসাইটিকে দেখছে ফ্রম ক্লাস ইন্টারেস্ট, তার একটা ইন্টারসেকশন নিয়ে কথা বলবে কিনা, তার একটা পার্ট নিয়ে কথা বলবে। ঠিক আছে, এইবার আমরা ক্রিটিকদের কথায় যাব। এই পুরো পিপিটিটা আমি দিয়ে দেবো এবং প্রত্যেকটা মুখস্থ করবি, প্রত্যেকটা মুখস্থ করবি। এখানে খালি এই ইনফরমেশন গুলোই দেওয়া আছে যেটা তোদের মার্কসিজম পড়ার জন্য লাগবে, এর বাইরে আমি ডিটেলে কিছু পড়াবো। ঠিক আছে, এখানে এই বেসিক ইনফরমেশন গুলো আছে। লাইক আমার প্রথমে যাচ্ছি অ্যান্টনি ল্যাভরিওলা, এই নামগুলো মুখস্থ করতে হবে। 1843 থেকে 1904, ইটালি, মার্কসিস্ট ক্রিটিক অ্যান্ড অ্যাটেম্পটেড ফার্স্ট এফেক্টিভ সিনথেসিস অফ মার্কসিস্ট থট। প্রথম মার্কসিস্ট থট গুলোকে নিয়ে উনি আরো এক্সপ্লেন করে লেখালেখি করার চেষ্টা করেন। অ্যান্ড হি ইজ দ্য ফার্স্ট or rather মার্কসের ওপর যে লেখা সেটা হি ইজ রাইটিং, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য beginners of the trend। And কি বলছেন, although art and ideas can have no independent history, বলছেন that art and idea এর আলাদা কোনো হিস্ট্রি হতে পারে না, it's a part of the tradition, part of social structure। মানুষের ইতিহাস আর্ট এন্ড আর্কিটেকচারকে অলওয়েজ এফেক্ট করে, and that is true, we know, like any art and architecture তুমি যদি দেখো, it is literally shaped by history। কোনো সময় সোশ্যাল হিস্ট্রি দেখো, দেখবে এই সোশ্যাল হিস্ট্রির জন্য এই আর্ট ফর্মটা তৈরি হয়েছে। খুব ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, লাইক আমাদের সময় যদি তুমি দেখো আমাদের দেশে দ্য গ্রিক পিপল, they came to our land and then the cultural intermingling happened and then it gave birth to Gandhara art। On the other hand, if you look at the British history, you will find that একটা সময় middle age there were so many religious restrictions, but during the time of Elizabeth the restrictions on a form, and that's why really art and architecture is becoming more humanistic, following more and more
the Greek concepts, that's why Renaissance আছে। তাহলে আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচারের কোনো আলাদা হিস্ট্রি হতে পারে না, সোশ্যাল হিস্ট্রির সঙ্গে এটা ডিপেন্ডেন্ট। They are themselves a part of history in the sense that they too are casual agencies in subsequent economic and superstructural development. বলছে আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার এটাও কিন্তু সুপারস্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে and ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের একটা এজেন্সি, বিকজ art has always been looked from economic perspective। ঠিক আছে, আমার ইয়েটা কোথায়? নেক্সট আমরা যাব ফ্রান্স মেরিন, 1846-1990, Russia, Germany. And he founded the German Communist Party, okay, in 1918. Main work, Karl Marx, The Story of His Life, 1918 এ লেখা, The Lessing Legend, 1890-93 লেখা। কি করেছেন উনি? Applied Marxist categories to the analysis of major German literary figures and brought these within the reach of working class readers। দুটো জিনিস করেছেন, এই একটা পয়েন্টে দেখো। মার্কসিস্ট, এর আগে বলেছিলাম যে এক্সিস্টিং লিটারেচারকে কোনোভাবে মার্কসিজমের অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখা যায় কিনা। হি ট্রাই টু ডু দ্যাট। এক্সিস্টিং জার্মান লিটারেরি ফিগারসদের উনি মার্কসিস্ট ক্যাটাগরি থেকে অ্যানালিসিস করছেন, মানে যারা জার্মানিতে এর আগে লিখেছেন তাদের লেখাগুলোকে, তাদের পার্সোনাকে উনি মার্কসিজমের অ্যাঙ্গেল দিয়ে দেখতে চাইছেন। আর কি, সেই যে লেখালেখিগুলো উনি করছেন, যেখানে উনি মোরালেস বলতে চাইছেন যে আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার ইজ লিটারালি productions and they should be treated as commodities। ফলে সেই লেখালেখিগুলো কিন্তু ওয়ার্কিং ক্লাসের মধ্যে উনি ছড়িয়ে দিচ্ছেন। ঠিক আছে, আর কি, উনি একটা জিনিস বারবার বলছেন, লিটারেরি ক্রিটিসিজম মাস্ট বি ডিটারমাইন্ড বাই ইকোনমিক ইন্টারেস্ট। এই যে কোনো ধরনের লিটারেরি ক্রিটিসিজমের একটা ইকোনমিক গোল থাকবে। উনি এটা বলতে গেছেন, উনি বলছেন যে ধরো এই যে আমরা কি বলবো স্ট্রাকচারালিজম পড়লাম, তার আগে সোশ্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে ক্রিটিসিজম দেখছি, ইমোশনাল অ্যাঙ্গেল থেকে না, এইসব দিকে রাদার ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপর বেস করে লিটারেরি ক্রিটিসিজম তৈরি করো। তার মানে কি, লিটারেলি indirectly he is speaking that the literary criticism should focus on class interest. The literary criticism should focus on class interest. ওকে, এখনো সাউন্ড আনক্লিয়ার নাকি রে? হ্যালো, এরপরে আমরা পড়বো কার্ল কস্কি। আছিস তোরা না পালিয়ে গেছিস? আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এরপরে আমরা পড়বো কার্ল কস্কির কথা। কার্ল কস্কি 1854-1938, again Germany, a propagandist for the Social Democratic Party, founder of Marxist journal Deine Welt. Main works কি? Karl Marx, Economic Teaching, 1887, The Foundation of Christianity, 1908, Development of Art, Architecture and Society, Artists and Workers। So এই ম্যানিফেস্টোর কাজ। অ্যান্ড এই যে হঠাৎ করে তোর মনে হতে পারে যে লোকটা লিখছে কার্ল মার্কস ইকোনমিক টিচিং 1887, সেই লোকটা 1908 কি এমন হলো ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়ে লিখতে শুরু করলো, ফাউন্ডেশন অফ ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়ে লিখতে শুরু করলো। বাট the thing is that the way he is looking at Christianity, that is very interesting। উনি দেখাচ্ছেন কি how religious ideas are tied to the levels of artistic and industrial maturity allowed by a particular economic substructure। বলছে কোনো একটা ইকোনমিক ফাউন্ডেশনে রিলিজিয়াস আইডিয়া কি করে আর্টিস্টিক আর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাচুরিটিকে ডিফাইন করে। ঠিক আছে, রিলিজিয়নের উপর বেস করে কিন্তু অনেক অনেক বড় বড় আর্ট অ্যান্ড আর্কিটেকচার তৈরি হয়। অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাচুরিটির উপরও কিন্তু মানে এটার উপরে ইনডাইরেক্টলি রিলিজিয়নের একটা প্রভাব রয়েছে, এটা উনি দেখাতে চেষ্টা করেন। And he developed the thesis that major monotheistic religions arose in nations bound by a nomadic way of life। উনি একটা থিওরি ডেভেলপ করছেন যেখানে উনি বলছেন যে মোনোথেইস্টিক রিলিজিয়ন, দোজ হু ওয়্যার নোম্যাডিক ট্রাইবস, তাদের মোনোথেইজম তাদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। And obviously nomadic way of life is economic thing, এটা ইকোনমিক্স আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয়। They had not developed the industry or art necessary for construction, to construct the localized human images of deities, which facilitated polytheism।
পলিথিজম কখন আসে দেখো, আহ, যখন লোকাল হিউম্যান বিইং এর লেজেন্ড গুলো বা মিথ গুলোকে আমরা ডাইফিকেশন করি, দ্যাট ইজ ভগবান করে দিই, লাইক এই যে মনসা, ভোলেনাথ, এগুলো হচ্ছে লোকাল লেজেন্ড। মেন বৈদিক লেজেন্ডের সঙ্গে এইগুলো কোনো মিল নেই, বাট এই দেবতারা হাজার হাজার দেব দেবী আহ, জুড়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে, যেগুলো লোকাল লেজেন্ডের থেকে জুড়ে। Like now even we consider Chaitanya Dev as God, কেউ consider করছে। But if you look at এই যে দ্বারকার যে কৃষ্ণ আর মথুরার কৃষ্ণ আর ওই বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, if you look at মানে very critically you will find যে these cannot be same figure। অন্তত অ্যাটলিস্ট দুজন কৃষ্ণের মিনিট এক হয়ে গেছে একটা লেজেন্ডে। দেখো এগুলো কি, এই যে লোকাল হিউম্যান ইমেজ যখন দেইটির চেহারা পায় তখনই কিন্তু পলিথেইজম আসে। মানে পলিথেইজমটা কখন, ইটস আ ভেরি কমপ্লেক্স স্ট্রাকচার। তোমার যখন আর্ট, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এইসবের সময় থাকে তখন তুমি একটার পর একটা নতুন দেবদেবী তৈরি করতে পারো। বাট যারা নোম্যাডিক হয় তারা কিন্তু এই দেবদেবী তৈরি করার সময় তাদের থাকে না। কারণ তারা জানে যে এখানে রিসোর্স শেষ, আমাকে আরেক জায়গায় যেতে হবে। তারা কিন্তু এত ফোকাস করার সময় পায় না যে আলাদা আলাদা জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা গড আমি কনসিভ করবো। এখন উনি বলছেন যে মুশকিলটা আবার উল্টো জায়গায়, যে রিলিজিয়াস কনসেপ্টটা হয়তো পলিথেইজমের ক্ষেত্রে অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল, বাট পলিথেইজম যেখানে তৈরি হয়েছে দ্য কালচার হ্যাজ টেকেন আ ব্যাকওয়ার্ড মুভ। যে কালচার পলিথেইস্ট সেই কালচারই ব্যাকওয়ার্ড। উনি ইসলামের কথা বলছেন, উনি হিন্দুইজমের কথা বলছেন, বলছে দিজ আর ব্যাকওয়ার্ড কালচার। অ্যান্ড এরা যদি পলিথেইজম থেকে মনোথেইজমের দিকে যেতে পারতো তাহলে এরা একটা অ্যাডভান্স সোসাইটি তৈরি করতে পারত। এই হচ্ছে এদের বক্তব্য। এরপরে আছে জর্জ প্লেখানফ, 1856-1918, রাশিয়া। এই প্রথম আমরা রাশিয়ায় এলাম। রাশিয়া এরপরে আমরা লেনিন পড়বো, ট্রটস্কি পড়বো, বাট তার আগে প্লেখানফকে জানতে হবে, বিকজ হি ইজ দ্য ফাদার অফ রাশিয়ান মার্কসিজম অ্যান্ড অলসো আরএসডিপি, দ্যাট ইজ রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। ওয়ার্ক সোশিয়ালিজম, দেখো কমিউনিজমের কথা বলছে না, দিস ম্যান ইজ টকিং অ্যাবাউট সোশিয়ালিজম। এরপরে পড়াতে পড়াতে আমরা আসবো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন সোশিয়ালিজম অ্যান্ড কমিউনিজম। ঠিক আছে, এখন এই সোশিয়ালিজমের কথা উনি বলছেন, এবং উনি কি বলছেন, সোশিয়ালিজম অ্যান্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাগল এই বইটা লিখছেন, ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম অফ মার্কসিজম হি ইজ রাইটিং, হি ইজ অলসো রাইটিং আর্ট অ্যান্ড সোশ্যাল লাইফ অ্যান্ড অলসো রোল অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইন হিস্ট্রি, 1898। এই প্রত্যেকটা বইয়ের নাম, তাদের ডেট গুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে। Every talent which becomes a social force is a force of social relation। কি বলছেন যে প্রত্যেকটা ট্যালেন্ট যেটা সোশ্যাল ফোর্স হয়, দ্যাট ইজ which has a power to change the course of society। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে হ্যাঁ, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কিন্তু সোশ্যাল ফোর্স becomes a force of social relation। কোন রিলেশনে? প্রোডাকশন প্রসেসের রিলেশন। Particular trend in literature and art do not depend exclusively on certain individual or their expression। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। বলছে লিটারেচারের কোনো একটা ট্রেন্ড, আর্টের কোনো একটা ট্রেন্ড, এই যে ট্রেন্ডটা উঠে আসছে, অলমোস্ট হেগেলের যে ডায়ালেকটিক্সের কনসেপ্ট, যে নতুন কোনো ট্রেন্ড তৈরি হচ্ছে, এই ট্রেন্ডটা ডাজ নট ডিপেন্ড অন সার্টেন ইন্ডিভিজুয়াল। একজন ইন্ডিভিজুয়াল প্র্যাকটিস করলে হয় না, ইট ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য সিগনিফিকেন্স ফর দ্য ক্লাস। ক্লাস কেন এই ট্রেন্ডটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে? একটা জিনিস কখন ট্রেন্ড হয়, লিটারেচার বা আর্টের ক্ষেত্রে কোনো একটা স্পেসিফিক জিনিস কখন ট্রেন্ড হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি যখন ওই জিনিসটা ইজ ডিটারমাইন্ড বাই দ্য সিগনিফিকেন্স, মানে ক্লাস, ক্লাস যখন সেটাকে অ্যাকসেপ্ট। আর্ট ফর আর্ট কিছু টেন্ডেন্সি অ্যারাইজেস when artist is hopeless। আর্টিস্ট ক্লাস ইন্টারেস্টের কথা ভেবেই আর্ট তৈরি করবে। আদারওয়াইজ যদি অন্য কোনো ভাবে আর্ট তৈরি হয় তাহলে বুঝতে পারবো আর্টিস্টের সঙ্গে সোসাইটির কোনো জায়গা নেই। অ্যান্ড
উনি ইউটিলিটারিয়ান মডেলের কথা বলছেন, যেটা আর্টকে একটা ফাংশন দিচ্ছে, আর্টিস্টকে একটা স্ট্রং জায়গায় পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন। আর উনি একটা কথা বলছেন যে এর আগে লোকে ড্রামা বলতো সবকিছু, নাও মডার্ন এজে আমরা বলছি প্লে। এই প্লে কথাটা ইজ ড্রামাটাইজেশন অফ লেবার অ্যান্ড ইউজফুল অ্যাক্টিভিটি। প্লে ইজ ইন মডার্ন এজ, প্লে ইজ ড্রামাটাইজিং দ্য লেবারহুড অ্যান্ড দেয়ার অ্যাক্টিভিটি।